Herkese merhaba. 19. Film Mor Kadın Filmleri Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk seansımızı gerçekleştirdik. Canlandıran kadınlarımızdan, dünyanın her yerinden birbirinden farklı anime filmler izledik. Bunlardan 4 tanesinin yönetmenleri bizimle birlikte. Bunlar Sanal Dünya filminin yönetmeni Nataša Glišović, Damacana filminin yönetmeni Bianca Caderas, Kıyı filminin yönetmeni Sophie Racine ve Merhem filminin yönetmeni Rebecca Bristoll. Well, hello everyone. Today we have our first session of the 19th Film More International Women's Film Festival on wheels. So we have our filmmakers today, 4 of them with us. The filmmaker of the Ointment, Rebecca Bristoll, and the Shoreline by Racine, and Jeroboam, Bianca Caderas, and the director of Web, Nataša Glišović. They are with us today during our session. Hepinize merhaba demek istiyorum. Şimdi önce yönetmenlerimizden dilerseniz filmleriyle ilgili kısaca görüşlerini alalım. Daha sonra benim onlara birkaç sorum olacak. Rebecca Bristoll, hi. Can we begin with you? Sure, of course. Well, first of all, if you like, let's start with our filmmakers and let's have their views on their movies first, and then we will have a number of questions for each of them. But first, a short introduction and your ideas about your films. Yeah, and let's start with Rebecca Bristoll. Hi, so I can begin? Yeah. So do you want to know, should I tell a bit about my film or? Yeah, sure. Yeah, and then the process or is... You can explain your own ideas and maybe I can ask you some questions later. Okay, well, yeah. Well, Ointment is a film I made during my time at the Utrecht School of the Arts in the Netherlands, and it's well, usually when we get to make a film, we get a certain amount of time, and this time we had about 6 months, or well, maybe a bit less, just half a school year to start our production with the pre-production and thinking about a synopsis, so writing the story. Then going through a process of creating a storyboard, and actually the idea of my film began during an earlier time when I was just writing a story about someone who was going to eat somewhere and finally ate so much he threw up, and then he flew all the way to his home and then crashed inside his house. And based on that idea, I started some new things. So I started rewriting the story, and then brainstorming a lot with other people and coming up with some new ideas. And from there on out, just creating the storyboard, and then eventually the animatic, and then the final steps came in. Well, of course, the designing of the character and the setting, but yeah, I had lots of fun researching how it would look like to, well, there are some buts in there, you know. Sorry for interrupting, but if we will keep it like bits and pieces, a few sentences, so that we can translate it consecutively. Oh, because sorry. I'm taking notes, so that Okay. it will not be too long and we will not be missing the details and comments. Right. Sorry, of course. Öncelikle lisans eğitimimi Utrecht'te Schools of Arts'ta aldım. Tabii bir film yapım sürecinde belli bir zaman harcıyorsunuz bir film hazırlığında bulunurken. Bu film için 6 ay gibi bir zaman geçti. Belki biraz daha kısa bir zaman harcadık bunun için. Tabii filmin yapım sürecinde öncelikle hikayenin özeti, kurguyu oluşturmak ve senaryoyu oluşturmak gibi süreçlerimiz oldu. Öykü yazma sürecinin ardından öykü için bir storyboard oluşturduk.
Ve öykünün aslında ilk ana fikri dışarıya yemek yemeye çıkan bir karaktere dayanıyor. Ve bu karakter dışarı gidip yemek yiyor ama o kadar çok yiyor ki tıka basa midesi dolduğu için kusmak için artık eve gidiyor koşturarak. Ve bu ana fikri tekrar bir malzeme olarak kullanıp yeniden yazmaya başladım. Tabii ki yeni fikirler eklendi bu yeni yazma sürecinde. Yine animasyon için daha animasyon unsurlarını ve storyboardla ilgili ayrıntıları da geliştirdik. Ve yine bu nihai yeniden yazım sürecinde gerek karakterlere ilişkin, gerek hikayenin geçtiği mekana ilişkin yeni ayrıntılar ve revizyonlar da sürece dahil oldu. Yes, you can go on. Aslında benim biraz sorularımı cevaplamış oldu aklımdaki filmle ilgili. Well, actually, the things you have said so far, they have been a kind of reply to what I was intending to ask you already. Okay. Well, yeah. Should I just continue or? Okay. Mm-hmm. Yeah. Well, yeah. Well, actually, I guess that's pretty much it. It's there was a process I went through, and it's always fun to be able to create something out of your own mind, and no one that's stopping you because it's too crazy or maybe too difficult. And the teachers were just always very they just motivated you very well. And okay, can we have a break here? Yeah. Aslında sürecim demin açıkladığım kadarıylaydı. Yani genel hatlarıyla böyle bir yaratım sürecim oldu. Ve tabii ki yaratma süreci her zaman çok eğlencelidir ve çünkü bu yaratım sürecinde sizi durduran hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Çılgınca fikirler aklınıza geldiğinde bunları da somutlaştırabiliyorsunuz. You can continue. And yeah, well, so I'm very happy that I had the opportunity just to do whatever I wanted, even when I was in school. So I'm very happy that this came out of it. And yeah, that's it, I think. Okay, thank you. Evet, ya genel olarak sürecimle ilgili aslında beni çok memnun etti ve çok da mutlu hissettim. Çünkü yapmak istediğim bir şeyi ortaya koydum ve okul ve eğitimin dışında da bir ürün ortaya koymak beni gerçekten iyi hissettirdi. Teşekkürler. Şimdi Sanal Dünya filminin yönetmeni Nataša Glišović ile devam edebiliriz. Now we can move on to Nataša Glišović with the filmmaker of the web film. Hi. This film was made on my faculty last year of the faculty for applied arts in Serbia, and it's a film about the struggles of social media and life on the internet and how it sucks you in to its void. Okay. Evet, merhabalar herkese. Bu filmi fakültenin son yılında yaptım ve yine Sırbistan'da yapım süreci gerçekleşti. Film genel hatlarıyla sosyal medya ve sosyal medya dünyasının zorlukları, internetteki bireysel yaşam ve internetteki yaşamın bireyi nasıl bir boşluğun içine çekmesiyle ilgili genel olarak. Yeah. You can continue. Well, in the film, I experiment with two techniques. One is stop motion puppet animation, and the other one is 2D. I did this because I wanted to distinguish two worlds, the reality, which is made with the puppet, and the social media internet world, which is 2D. Evet, bu filmi aslında iki teknik kullanarak gerçekleştirdim. İlki stop motion animasyon tekniğini kullandım ilk teknik olarak. İkincisi de iki boyutlu bir animasyon tekniği kullandım. Çünkü bunu yapmamdaki amaç
gerçek dünya ve sosyal medyadaki sanal dünya arasındaki ayrımı bu iki boyutlulukla ve işte stop motion'daki animasyonda kullandığım kukla karakteriyle birbirinden ayrıştırmak ve farkını göstermekte. Yeah. Is it all? I can Okay. continue. Now, later I will ask some questions. Okay. Okay, thank Thanks. you. We can continue with Bianca. Bianca ile devam edebiliriz. Bianca, Damacana filmimizin yönetmeni. Onun da fikirlerini alalım filmiyle ilgili. And let's continue with Bianca now, who is the filmmaker of Jeroboam. And let's have your views on your film and your production process. Hi, thank you. Yeah, I made my film Jeroboam during the time I was in Hamburg film school. And my film is about cats that live inside of champagne bottles and a woman who wants to rescue them, to save them from the champagne. Okay. Herkese merhabalar. Ben filmimi Hamburg'da film çalışmalarımı sürdürdüğüm dönemde gerçekleştirdim. Ve filmimde aslında kedilerle, şampanya şişelerinde yaşayan kediler ve onları oradan kurtarmak isteyen kadın karakterlerle ilgili. Yeah, and about the production, it took me around 2 years to make the film. And it's all in TV Paint, animated with the program, and the backgrounds are analog. Yeah. Filmin yapım süreci 2 yılımı aldı. Animasyon tekniğiyle kurguladığım ve yaptığım bir film. Arka planda da analog teknik kullandım. Okay, that's it, I guess. Okay. Then, Kıyı filminin yönetmeni Sophie Racine ile devam edebiliriz. Sophie, hi. We can go on with Sophie Racine, of the filmmaker of Shoreline, the Shoreline. Yeah. Hello, everyone. So I'm Sophie Racine, and a French director. And my film, The Shoreline, is a film about a landscape. And I would like in this film the natural elements, the wind, the sea, and the light will become the characters of the film. And it's not a film about a story, it's more about the atmosphere and sensations, feelings of the landscapes. Okay. Herkese merhabalar. Ben Fransız bir film yapımcısıyım, Sophie Racine. Benim filmim manzara ile ilgili, manzara teması çevresinde gelişiyor. Belli bir öyküsü yok. Ve doğa ve doğal olanla bir ilişki kurmaya çalıştım. Rüzgar, deniz, ışık gibi doğal unsurları kullandım. Ve filmimdeki karakterler de bu doğal unsurlar. Filmimin odak noktası da bu tür doğadaki duygulanımlar ve duyular. Peki ben o zaman sorumla başlayayım. Olur mu? Can I begin? Yeah, can I move on with my questions then? Ben de Ahu Sevi'ye devredeyim çeviriyi. Tamam. Okay. Şimdi bir sorum olacak. Filminizi izledim ve siyah beyaz ağırlıklı ve kasvetli bir film gibi görünüyor. Neden kasvet öğesine önem verdiniz? Onu merak ediyorum. Ya da bu belki de teknik bir seçimdi, bilinçli bir seçim değildi. Sebebini merak ettim. So my question goes as follows. In your film, we see a predominantly black and white atmosphere, and it seems to be a little depressing or dark. And I was wondering whether that was a conscious choice in technique, or what is the reasoning behind the fact that it's black and white and kind of darkish or depressive? Sophie, can you hear us? Sophie, bizi duyabiliyor musun?
Sorry, yes. Yes, Duyuyorum. Yeah, the question is for me, right? Yeah. Soru bana geldi galiba, değil mi? Evet. Sorry. Yes, I choose to work in black and white, but I don't think it's depressed. It's just it's because I would like to be close to a render of engraving, and because I really like the texture of printed, and also black and white allows me to render all the shapes of light already, and so yeah, that's why I chose black and white. Evet, dediğiniz gibi filmim ağırlıklı olarak siyah ve beyaz ağırlıklı. Bu bir seçim, evet, ama ben filmin aslında o anlamda kasvetli olduğunu düşünmüyorum. Bana daha çok böyle gravürümsü şeyleri hatırlatıyor aslında bu seçimim ve hani baskılar, dokular vesaire, bu siyah beyaz seçimi üzerinden ışığın tüm tonlarını, tüm hani o kademelerini vesaire yakalayabiliyorum aslında. Bundan dolayı seçtim. Yeah. You can continue if you like. İstersen devam edebilirsin. And also I wanted to create like chromatic progressions in the film, so to render all these ambiances in the film from the beginning of the day to the night, and so I start to work with very lighter gray and white, and it's very very light at the beginning of the film, and with the wine and the clouds arise, and the weather change. So the film is darker and darker, and we arrive to something very black, and yeah, there is a echo from the beginning to the end of the film. Okay. Evet, aslında burada kromatik bir ilerlemeyi yaratmak istedim filmimde. Belli bir ambiyansı, bir ortamı yakalamak istedim. Film gündüz vakti çok daha böyle açık tonlarla, açık hafif renklerle başlıyor. Sonra geceye doğru ilerlediğinde bu renkler de koyulaşıyor. Örneğin mesela açık gri tonları seçtim, beyazlarla çalıştım. Ve ilk başlangıcında filmin çok böyle daha açık tonlar vesaire hakim. Ondan sonra hava durumu da değişiyor. Hava durumunda çeşitli değişiklikler var ve böyle kademe kademe daha koyulaşıyor diyebiliriz aslında film için ve en sonunda böyle bir siyah ortam hakim. Böyle yapınca da filmin başıyla sonu arasında böyle bir eko, bir yankı ortamı oluşuyor bana göre. Seçimim bu yüzden böyle oldu. Would you like to add something more? Başka bir şey eklemek ister misin? No, it's... Hayır, bu kadar. Thank you. Teşekkür ederiz. Nataša Glišović'le devam edebiliriz. Ona bir sorum olacak şu anda. Let's continue with Nataša Glišović. Sorry, I have a question for you, Nataša. Filminizin teması internet ve sanal dünya. Bunu çok bildiğimiz gibi çok geniş bir konu aslında. Genelden özeli indirgerken filminizde kullanacağınız unsurlara nasıl karar verdiniz? So your film is about the internet and the virtual world, the world of the internet, basically, and you approach the content of your film from a very general angle, and then slowly but surely continue towards a more personal angle or more narrow angle. What were the factors that you put in when making this choice of moving from a general outlook into a more private or more narrow outlook in your film? I tend to when I make a story or a film, I tend to look at a personal experience, which then can seem to other people like it starts experience from all other people, and then it gets narrowed down to something that is
more from my personal experience, in this case with social media and likes, dislikes and so on. Evet, ben ne zaman bir öykü üzerinde çalışsam ya da bir film projesi üzerinde çalışsam, çeksem vesaire her zaman için şahsi bir tecrübeden yola çıkmaya gayret ediyorum. Ve ilk başta bu filmi izleyecek olan herkesin bir bağlantı kurabileceği, kendinden bir şeyler bulabileceği bir yaklaşımı alıp sonra film içerisinde bunu benim şahsi tecrübeme doğru biraz daha sizin de dediğiniz gibi böyle daha dar, daha özel bir çerçeveye oturtmaya çalışıyorum ve filmde de benim sosyal medyayla olan şahsi münasebetim irdelenmiş oluyor bu sayede. Would you like to add something? Or... Başka bir daha eklemek ister misin? I don't know. I think that is the take on the question I have. Bilemedim ama soruya herhalde cevap olmuştur. Bu kadarıyla kalsın. Teşekkürler. Thank you so much. Bianca Caderas'la devam edelim. Damacana filminin yönetmeniydi kendisi. Ve filminin ben çok mecazi bir anlatımı olduğunu düşünüyorum. Kendisi de bu amaçla mı çekti? Yoksa izleyicinin kafasında soru işareti bırakma amacı taşıyor muydu filmi çekerken? Let's continue with Bianca Caderas, who is the filmmaker of Jeroboam, Damacana in Turkish. Soruyu tekrar sorabilir misiniz? Çok pardon, orada ses gitti. Filminin mecazi anlatımlarla olma amaçlı mı çekti? Yoksa kafasında daha somut bir anlatım vardı ama yorumu mu insanlardan insanlara değişebilecek bir filmdi? Okay, so in your film, it seems like you approach the entire story from a more abstract angle. Was this a particular choice as well, or did you want to incorporate more concrete, like questions maybe that are left to answer to the audience, or what was your take on your approach? Yeah, of course, it's a kind of surreal story with the cats, but I also tried to incorporate maybe also themes that you don't see at the first moment. For example, that the cats are like a disposable product, so you use them once and then you throw it away. So zero waste was somehow in the beginning also a topic that I was interested. Evet, yani şimdi benim filme baktığınızda tabii kedilerle kurmaya çalıştığım hikaye son derece sürreal geliyor, son derece gerçeküstü geliyor ve filmde işlemeye çalıştığım konuların ilk başta böyle hemen çat diye anlaşılmamasına aslında gayret ettim. Yani böyle kademe kademe izleyenlere açılsın istedim. Mesela kediler var filmde. Kedilere bir açıdan da böyle tek kullanımlık bir sarf malzemesi, bir ürün gibi yaklaşıyorum. Oradan da sıfır atık, hani çok büyük bir konu, sıfır atık konusuna bağlamaya çalışıyorum. Yani böyle kademe kademe açılan, böyle ilk bakışta çok şak diye kendini belli etmeyen bir yaklaşım gibi düşünebiliriz. Teşekkürler. Thank you. Merhem filminin yönetmeni Rebecca Bristoll'a olan sorumla devam ediyoruz. Dediğim gibi aslında sorumun cevabını biraz aldım. Filmin arka planını anlattığınız için onu soracaktım aslında. Nereden bu konuya değindiğiniz için. Peki anlattığınız hikaye bağlantılı olarak başka bir olayı yorumlayıp kendi hikayenize dönüştürmüşsünüz. Neden bu hemoroid konusu peki? Okay, so my next question, or my follow-up question, goes to Rebecca Bristoll from the film Ointment. You partly have already answered this part of my question already when you gave us some background information in your initial answer, but I was wondering, how did you come up in God's name with the theme of hemorrhoids? Why hemorrhoids in your film? Well, that's a very good question. Çok iyi bir soru. There are lots of people who ask me the same, but yeah, actually, it somehow
always find that kind of things very funny. And at some point in my life, I came to the conclusion that not everyone has the same kind of humor or really can laugh about things like that. So I actually strive to break those kinds of taboos in showing people that it's all right to laugh about that kind of things and creating something, well, for example, around hemorrhoids. And I just like to break taboos and make people laugh along the way. Evet, bu soruyu gerçekten o kadar çok soruyorlar ki bana, hep aynı soru geliyor. Komik buluyorum işin açıkçası ve şuna vardım, şöyle bir sonuca vardım. Benim espri anlayışım herkeste yok ya da herkesin espri anlayışı aynı değil ve bazı şeyler hakkında gülünebileceğini ve gülmenin de okey olduğunu aslında anlatmaya çalışıyorum ve bu yaklaşımımla da tabuları yıkmak istiyorum aslında, en temelde bu ve yani gülmenin de pek çok durumda okey olduğunu, uygun olduğunu bir şekilde göstermek istiyorum. Yani tabuları bu şekilde kırarak. Gülmek iyidir. Is it all? Yeah, I think so. Okay. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Başka eklemek isteyen var mı? Aklına herhangi bir yorum gelen yönetmenlerimiz arasında? Is there anybody who would like to make an additional comment, say something at this point? Peki o zaman. Şu an filmlerimizden sonraki söyleşi kısmımızı son veriyoruz ama birazdan canlandıranlar panelimizle Film More devam edecek. Herkese iyi seyirler. Okay, then we can conclude this session right now, but in a mere moment we will continue with the female animators part of the Film More Festival. Thank you so much.